makoro kuom ranyisi ok apani barupi mar tich ondiko ni magi gin tije monego bed ni timo, but nikech ineno kaka gweng'u chalo, Yes. you are offering a solution, a local solution to a local problem. Yes. En chenro mane miketo mano ni nyithindo giki ok sombgi ong'ukore kata ong'adore e kore, Yes. kaluwore koda wach mar ni koro ok ginyal dhi mbele nikech pesa onge. Yes. Ang'o mitimo sani maneno ni ka higa ni orumo kata iya margi mokwongo orumo, gidonje mar ariyo, ikruok mane miketo nikech again why expect ni the number will balloon, kwano endo dhi idho malo. Yes. Nikech koro oseng'e ni ruoth ochako program moro kama siro nyithindo mok nyal somo to riek. Yes. En ang'o midhi timo? A journey of 1,000 miles begins with a step. All right. This was a pilot project. And believe you, Jaduong' Amimo, in 4 years' time, we are building an army of scholars. Nyithindo mineno gi, we want to move with them. Next year bende wakao moko. To kwa kao gi ni wan gi pesa. It is doing the same thing in a different way. Nikech iwachonwa ni if you want extraordinary results, you must do things extraordinarily. As we speak, wan gi gimiluongo ni online fundraiser. A platform Mchanga. I think you know that. Nyewa se register as a foundation wani online. Ma buaketo paybill kacha wan paybill wa en 89300. Okay. 89300, account en 49038. Kanyo waketo ni kata mana siling abich ioro, because we are targeting to raise 500,000 in 90 days. So that come December, we are going to do a mega fundraising in preparation for next year. Remember next year, nyithindo timo penj diriyo. Dwe mar adek gi December. We don't want a situation ma we are caught up between a rock and a hard place. Mondo chako wach ni uchako gimoko bunyalo. Number 2, this foundation, wadwa register to wadwa manyo like-minded foundation. Kaka Safaricom Foundation. Kataka James Mwangi ka Wings to Fly wabro chopo. Because when structures are well laid, to wan gi jibe ma goodwill kaka ukonyo e media ka. Wabro dhi ka James Mwangi. Nikech I don't think ni gin mana Wings to Fly ma konyo nyithindo mokalo kende. Kono be ginyalo konyowa nyithindo nikech wabe wan gi nyithindo mondo 370 to kodhi Maranda, Yala kuonde mnoluongi ka. Ne watero gi in our local schools so that gi afford sombgi. Koro gini wadhi partner gi like-minded institutions, like-minded foundations, to gi the community, because it is now a community-based organization. Kamano jatelo. Very interesting. I want to believe ni wach midonje ni ndio okaw thuolo mari mathoth ahinya ma tayo tijegi maomi kaka jalup ruoth mar gweng' mar Kathienobi kata sublocation mar Kathienobi. Ka wadhi mbele, wadonje wach mar security. Yes. Gwenge mathoth nitiere lwenje mabede e udi. Mama moro samoro bedo threatened gi wuon pare, kata onge kwe dalane, nitiere chiliel moro momalo, ma samoro anyuonde koro riembe. Kata nitie jokuoye mayombo gi dhok, makwalo gwen, makwalo diek. Gin gik ma very normal in society ma ji nitiere. In kaka ruotha, ere kaka itiyo kata ang'o mitimo maneno ni timbe gieki weche ma chik ok oyie godo odok piny e gweng' mirito? Jaduong' Amimo, ipenjo maber kabisa. Tich ka tich nigi challenge mare, nigi merits gi demerits mage. Ing'e nayudo tich ka an wuoyi matin. Yes. Nitie joma neni ka nyathi, ma bende neni kidongo. There's a situation ma ng'ato nosencha ni nyathi matin idwa nyisa ang'o. To nikech tijni you must swallow everything you are told, both good and bad. I say learn to be a good listener. I say learn to develop a thick skin. When it comes to matter security, security ma ng'ato chako, security ma gweng' chako gi ji giwegi. Kapok uwacho ni chief timang'o, nyaka ipenj to in kaka jagweng' itimang'o. Kata minena biro ka nyoro gokinyi we had a security meeting Chiro Konyango kacha. Gi OCS ma Sihai Division, Inspector Wanga,
gi Senior Sergeant Thuge kod Sergeant Gendi gi jo boda boda gi jo ohala ma Luanda Market. Nyoyudo ka duka moro tur. To yudo ka nyocha on Friday gotieno, one of my village elders, Jaduong' Awanda, nokwal dhoge Murweyo village. To kwal gi jokwem nobiro kwelo, nobiro gi mtoka. To according to his statement, owuok oko sa 6 layo. To kodok ode gimoro nyiso noduogi, kowuok after 1 hour to yudo ka dhok onge. Matiende nitie instinct moro mane nyise something is fishy somewhere. Iyudo ni wan gi yawuoyi matindo makar mondo gidhi e tich, because insecurity comes when there is also unemployment or when there is laziness. Nikech yawo ma lazy gi, an ga gomera moro maluwa mar adek, ong'ama oluoro tich kabisa. Anyise kan chieng' mamako ji in machako kodi, nikech dhier donjo ga ka jasamuoyo. Iyudo ni wan gi yawuoyi ma gin gi idol. Seche moko kama boda boda obete, pikipiki gin 10, tiyudo ni ji obet kanyo 30. Yes. If you try to follow or figure out ni pikipiki gin 10. Yes. Jomobet ka Being managed by over 30 people. Being managed by 30 people. To sometimes iyudo bende ni nyathi maonge kitambulisho imi pikipiki kariembo. That is also an insecurity to that child. Nikech kopodho bo hinyre, onge license, onge ID, ng'amiluwo donge wuon pikipiki. So inwang'o ni wan gi challenges mang'eny e security ka. To emomiyo chief wa Sylvester Aming'a pile ka pile oluongo waga, we consult one another, we put our heads together, including the 65 village elders ma East Ugenya location. Kata nyocha dhok okwal in the neighboring sublocation Kathieno Ekocha, ba moko dhi oyudi, moko bende odhi adhiya kabisa. Koro inwang'o ni kiyudo intelligence, joma kwelogo gin vijande matindo who have refused to go to school and have refused to work hard. Yes. All right. Yiena mar mondo mi apenji maendi, Ugenya ong'e kaka gweng'no endo ma ilose gima ber kendo gima donjo e remo direct kitone lewi kaendi, to iwinjo kosechako keto pachi mondo obed kaka onego bed ni bedo. Ong'e ni Tidit, ong'e ni Chang'a, jok moko miye luor ahinya, kata nya Ugenya. I want to believe ni onge yudo gweng within the Ugenya ma onge wach mar nyuopo mar pelele tek ahinya. Ok ang'eyo ni Kathieno be nitiere wach mar nyuopo niendi, kata obedo ni e historia anyatemo cheko pok awinjo kama lipot owuoke ni gir jo Ugenya ni nyonego ji